jumpa lagi, kita akan jadi kawan. Ribuan harapan terjalin dalam ribuan benang. Kamu lebih jago dari siluman yang sebelumnya. Jago dari siluman yang sebelumnya. Terasa dilawan. Ya. Siapa melawan saya? Satu hunus pedang akan tamatkan riwayat awak. Hei, janganlah monyok. Nah, stiker. 3, 2, 1, upload. Kita dah pergi satu lagi tempat baru. Nak jadi fighter, kena tahu bila nak serang atau bertahan. Sudah anda belajar? Sila komen. Selamat datang Soundwave Velocity. Welcome to MKL Spring 2026 Grand Final. Dan hari inilah hari yang kita tunggu-tunggu. Ya, tapi sebelum itu Soundwave Velocity make some noise. Okey, Meriah hari Grand Finals kita. Dan sebelum itu, kita hari ini bakal menyaksikan pelbagai sudah pastinya kejuaraan MKL kita yang tak sabar kita tengok siapa julang trophy. And of course, this is going to be the season, the toughest, where we witness the best of the best in the MKL Spring 2026 MKL Grand Finals. Tapi sebelum itu, kita ada lagi satu Grand Final yang tak kurang hebatnya. Yeah, they say, this is the saying, they say, behind every great man, there is a strong woman. Betul tak? Betul tak? Okey, ya, betul, saya setuju. Tapi sebelum itu, kami host anda, saya Cucu bersama saya, juga host anda ikuti. Dan hari ini kita akan mulakan pentas dengan Kings Woman Series Grand Final. Sagi should be in the crowd lah. Or maybe he's on his way, I guess. Tak dengarlah, ikut tu, tolong sikit. Okey. Saya tahu semua tengah tunggu Grand Final. Tapi, Should be on the way. you ready? Okay. The crowd will be Belum minum bigger for kopi the ya? boys Sebelah match. sini, belum kopi ya? Belum ah? Sebelah Now situ tenang maybe sikit. should Tapi lunch time for Syul, some people. tentang Grand Finals ni kan, mereka kita cuba bertanding. Rasa tak semangat kompetitif tu. Oi, untuk wanita tak kurang hebatnya. Ya. Saya ni sebenarnya saya nak claim sikit lah. Saya pun kira top Malaysia women team lah untuk team saya. Excel, korang the best. Untuk semua team saya nak sebut. VV, Mel, Fai, Easy, korang terbaik. Kita dapat nombor 4, nombor 5 is okay. Tak nak kita ucapkan kepada pasukan Cucu, tetapi kita pun dah lama untuk bersedia bagi Grand Final Women Series pula. Ya, mereka ada satu matlamat, satu perjuangan dan untuk mendapatkan kejuaraan dan segalanya akan ditentukan di pentas ini. Mari kita untuk tim wanita Honor Kings.
Kita akan mulakan dengan pasukan pertama. A brand new name, but with experience that runs deep. Up more voice Mereka volume one here, your mungkin coach. baru di One pentas here, your ini. voice. Did I lower the A caster's legacy voice? of dominance, a name that command respect. Adakah mereka akan Because mempertahankan my kedudukan volume is mereka very max, sekali so I need to lagi? lower the caster. So ladies, our roster is Lei Yu, Kitty, Owo, Jia, and Jia Jia. Jia Jia used to be in MKL last season. Pasukan ini Ya. bersedia untuk dicabar dan mencabar, juga untuk Then merampas CLZ, kemenangan. presumably from what I've heard, by right, they are in terms of stats and power ranking, they're supposed to be number 5 in the ladies group. But group stage wise, or draw show, they lucked out. That's why they're here in the grand final. Yeah. And for AG ladies, we need to say they are back-to-back champions in HOK Malaysia. They lost out to Hive Esports last year in KIC. I don't know. Is it KIC or KIS? Either one. Fisbom ini menunjukkan semangat kesukanan antara kedua-dua pasukan. Semua dah bersedia. Spartanka, Highgen, kembali kepada anda. Coach for AG ladies, if I heard right, is Chipeng, the previously Vesaka's coach, if you remember. Should be Chipeng drafting. Yeah. Assalamualaikum dan salam hormat. Salam sejahtera, selamat datang ke MKL Spring Season 2026. Di mana anda So bersama dengan on saya, desk today, we are joined by Higen and Spartanka. Ya, assalamualaikum dan selamat datang kembali. Kita akan menyaksikan perlawanan Grand Final. So for the ladies series, we are best of 5. Yeah. Inilah apa kita nak saksikan. Siapakah yang bakal menjuarai untuk Malaysia, untuk para wanita. Sangat penting untuk kita carikan sebenarnya, Aijen. Ya, benar. Yang di mana kita tahu kualiti pemain wanita kita antara yang terbaik, dan kita juga ada Official coach yang juga partner bermain. Kita ada partner cucu. and gaming phone is Ya, dia Aiku, nombor Aiku 5, Tristan. nombor 4, Yes. nombor 5. So this is the schedule for today's playoffs. Day number 3, AG ladies versus CLZ. 2 p.m. PO Friday, we have the award ceremony before we go into grand finals. AG versus PK. Ironically, today in HOK, there are 3 AG teams that are played: AG ladies, AG Global, and Chengdu AG Sport. Also at 6:30. So all 3 AG teams are trying to fight for champions today. For the China side, they are fighting for a slot at grand finals. Yeah. 26 yang di mana kedua-dua ni dah berjumpa dekat liga, dekat playoff baru-baru ni semalam. So banyak result kepada AG, tapi GK mungkin ada sesuatu yang masih lagi diorang simpan. Betul. Dan untuk kita punya KWS di sini, yang pertama kita akan menjalankan dengan cara best of 5. Untuk grand final terakhir untuk MKL pula, kita akan menjalankan dengan cara best of 7. Kedua-duanya akan mempunyai global band pick. Jadi ini adalah sangat penting untuk setiap para pemain mempunyai hero pool yang banyak supaya mereka berkebolehan untuk bermain dengan sebaik mungkin di role masing-masing. Ya, benar. Yang di mana pastinya mereka akan menggunakan sekurang-kurangnya 25 hero yang berbeza. Ini yang berbezanya untuk Honor of King, yang di mana Yeah, BO5 hero because play for women's, their hero pool should be a lot better. Last time is they did it because they assumed that like they have not enough experience people. That's why. So it was always a best of 3. But by this time, it has been about 1 year. Yeah, so I think it also makes sense for them to upgrade it to a best of 5. Then slowly we'll see best of 7. Ada meta yang berbeza. Contohnya macam semalam, kita telah pun menyaksikan Kui telah pun digunakan dengan hanya mengumpan atau menarik sahaja siapa dan cuba untuk menjatuhkan satu demi satu. Hampir menjadi untuk SLDTE waktu itu. Ya, benar. So Tapi the players are probably doing some king checks and I check and adjustments with the referee. That's obviously behind the scenes. Tak ada disiplin yang betul, konsistensi yang kurang akan membuatkan lead yang dipegang tu akan hilang begitu saja. Very okay. The crowd is a lot bigger than expected. As you all can see on the level 2, it's also quite crowded with people on top watching down. Walaupun mungkin prize pool itu mungkin tak terlalu besar sangat untuk para wanita, tapi ini dianggapkan sebagai fun match sebenarnya. Namun jangan lupa untuk datang kepada Sunway Velocity di main. So obviously, Super will be drafting Lana Xiang. Previously, the previous series for KWS, it was Xiang that was drafting for the ladies. Anda boleh datang ke banyak booth yang ada di sini. Anda
boleh beli merchandise, ada jersey. All Gamers Global pun ada, Team Betul. Hub pun ada juga. Because Xiang is probably doing some last minute analysis or like mendapatkan stamp kepada they're probably doing last minute scrims to prepare and warm up for later Giveaway juga akan grand dijalankan finals. apabila setiap match telah pun diselesaikan. Giveaway tersebut ada banyak hadiah yang sedang menantikan anda. Ya benar, tapi inilah player-player dan usually para penonton ataupun viewer dia akan cakap My apa? my bini. My bini. Kenapa my bini tu? Saya tak tahu. Saya tak terlibat dengan diorang yang selalu macam diorang yang selalu macam ni antara yang favorite lah, orang selalu akan sebut. Ini Owol. Owol ini mempunyai banyak sejarah. Sebelum ini dia pernah pun main di pasukan Indonesia. Betul. Dia diimport pergi ke Indonesia dan bermain di sana, dan sekarang dia kembali ke Malaysia dan bermain dengan All Gamers Global. Ini adalah AG Sia ataupun dikenali juga sebagai Irene, pemain farm lane. Sebenarnya dia tak nak main untuk season ini, tapi tiba-tiba terpaksa main disebabkan farm laner mereka pergi mana tak sihat ke apa tak. Okey, apa tu? Ini Jia. Tak dia punya tangan tadi tu. Biasalah. Ingat tulis Hygen bukan? Tulis Hygen kat tangan. Bukan. Bukan Hygen. Bukan, sabar Hygen. Hygen kalau boleh nak tulis nama Hygen dekat semua mereka ya Hygen. Ya benar, tapi inilah coach bagi pasukan AG Global Ladies yang pastinya beliau akan cuba memberikan impak dan juga arahan yang jelas kepada player tentang pertukaran pemain, dan lihat bagaimana pemain juga untuk pasukan Caroline, mereka akan memastikan mereka akan memberikan cabaran dan juga menentang pemain-pemain pasukan AG Global Ladies. Sementara itu ini dia Kitty, pemain yang kalau tak salah saya yang pernah saya bermain sekali di komuniti lipat malam. Ya, yang dia support untuk komuniti HOK tu sini, yang di mana untuk memastikan kita punya komuniti sentiasa grow dan lebih ramai untuk So menyertai. they're probably loading up into the custom lobby, the tournament lobby at this moment lah. So then some time kadang-kadang get kita ada ready also. pancaran cahaya matahari di mana kadang-kadang mungkin kita memerlukan deploy tactical umbrella sebentar lagi. Ya benar. Tactical payung itu sangat penting untuk dibawakan oleh abang payung 1 dan abang payung 2 sebentar lagi, tapi kita berikan waktu Holy dulu shit. sebelum kita masuk ke dalam perlawanan kita. Ya. So okay, so today the plan is I'll probably perlawanan apa yang berlaku di sini. Ini adalah then for the intervals I will just mute my mic and we'll wait until like if there are intervals in between like breaks or what. And we'll just wait until the next part of the ceremony or like of the schedule begins. Then if AG Global wins the champions today, then I am planning to do a giveaway of either 1 Yango skin or 2 times 888 epic token top up in Sagi's Discord channel if AG men get champion. Okay. I'll probably do a giveaway lah to celebrate. Bukan menangis tu, bukan menangis. Dia nak memastikan dia punya vision itu clear sebelum bermulanya perperangan di atas pentas sebentar lagi. Banyak betul pin-pin kat baju mereka ya. Saya teringin nak faham apakah pin tersebut, tapi dan mereka masih lagi nak memastikan segalanya berjalan dengan lancar, dan kita kena tahu bahawa mereka sedang menggunakan device IQ di atas pentas ya. And somebody just do the butterfly skin, I guess. They're doing. Dia punya refresh rate sangat-sangatlah tinggi, dan ini akan memberikan. So that's the new gacha skin, the butterfly what's that? Rockstar. Oh, dapat skin Rockstar. Jangan test hero je lah. Jangan test hero kat sini. Jangan test hero je lah. Jangan test hero kat rank Yang penting dia masuk live. Jangan penting masuk live. Jangan cakap abang tak payung. So ini abang payung 3 Oh, ini abang payung 3 ya. Abang payung 1 dengan 2 dia belum masuk bertugas lagi. Tapi ni abang payung 3. Ya, tactical umbrella deployed. Sangat-sangat penting untuk memastikan. So Zia or Irene is back in the roster because berlawan dalam best of 5 di mana kita tahu their previous iterations farm laner was an import, so the import went back to China. So Zia will be joining them back. Ya, dekat Zia dia ada button heal. Also their former manager, for those that didn't know. Tadi dia ada button smite. Ya. Yang untuk Caroline, diorang adalah di hati para penonton sebenarnya. Ya. Dan itu dia banyak para penyokong AG Jia di situ.
orang betul-betul dah idolize mereka dah betul lama disebabkan sebenarnya para pemain kita di sini di atas pentas mereka telah berkecimpung dalam e-sports Honor of Kings sejak tahun lepas lagi. Sebenarnya daripada hujung tahun 2024 sekalipun. Cumanya belum lagi dikenali orang ramai. Tapi inilah para pemain yang bakal mewakili negara pada masa yang hadapan. Sekiranya kita dah mula ada Women's Series yang lebih international nanti. Benar. Jadi pada tahap yang awal kita telah pun bersiap sedia untuk mempunyai para pelapis untuk bermain demi negara. We'll jump right into bans and picks. Bans and picks for ladies side will be slightly different because of hero pools or like masteries. Ya, benar. So, Di mana mereka looks like pun AG Global banning out the Doria, keluarkan mitigating terlebih the dahulu. Yang Jin Doria combination for the side of CLZ. CLZ Flash Cannon Mereka tak mahu hero-hero is meta ini diberi IDs are there lah, so you all can read. Then pada pemain-pemain Hey ban yang out akan Kitty, memberikan yeah, teknologi Kitty space not yang bad. cukup tinggi. Arli turut di ban Dan pula Ali. pada waktu ini untuk Ali. pasukan AGL. Ya, pilihan yang kemas semestinya. Dolia juga adalah satu hero yang sangat Zhang berbahaya Fei memberikan ban out. combo. Zhang Fei is a very good Tapi pada sama flex juga, first mereka pick telah and pun Roma mengeluarkan regardless of Zhang Fei. situation. So Tak ada sebarang, very strong first marksman pick yang at telah the Lung. dikeluarkan Lung oleh is the mereka best di Caroline. Jadi, farm laner in my opinion mungkin this mereka akan memilih Long dahulu. like Satu hero yang this sangat meta, susah untuk digunakan this patch. apabila tak ada Won't Ali go very hard to go daripada wrong pihak even pasukan with the Caroline. Posca build or the Tapi full ada creep hero build. juga yang mampu untuk Byron counter kepada Lung ini. Byron Lapu-Lapu very strong Hero juga early dimainkan, to tetapi mid combination. pasukan pemain Lapu-Lapu pasukan passive Caroline giving the extra memberikan defense hero dengan stats clash dan over juga to gabung Byron. terlebih So dahulu dengan membawa masuk Byron interesting. dan juga Lapu-Lapu. Oh, Byron. Satu The Zuya pilihan can pick out flash already. lane yang Zuya sangat instant lock kemas. here will melt the Baru-baru ini, beberapa minggu Byron lepas, and ketika ada Lapu-Lapu. patch yang So baru, Byron telah pun Kitty mempunyai with the satu Nakoruru. buff Nakoruru yang also agak counters besar pure sebenarnya, tanks as di you all mana know beliau the akan percent menjadi health jauh lebih and keras it's a very dan easy to memiliki execute HP yang jauh jungle. lebih bagus daripada sebelum ini. Tetapi So very good drafting so pemilihan far. daripada Very All smart Gamers Global and calculated Ladies drafting for the side dengan of mengambil Jipeng Nakoruru for dan juga AGL. Zia. The coach for Nakoruru this adalah satu jungler Choke fast Q. pace assassin yang boleh So berterbangan Zia, dan menembus Nakoruru, dinding Lung tanpa counters sebarang the masalah. first Jadi two picks of CLD. untuk Then the pasukan console Caroline you pick mereka to juga just sepertinya memerlukan hero survive the assassin burst di from sini, the side of Ya benar, yang Nakoruru pastinya eh akan boleh untuk dibawa Lung. masuk. Sepertinya Jing boleh dan Luna juga masih terbuka sini kalau mahu digunakan pakai, tapi pasukan Caroline mereka mengeluarkan Baisi terlebih dahulu. Pastinya akan juga dikeluarkan di sini untuk hero seperti mid dan juga jungle yang pasti akan cuba tersekat oleh pemain pasukan All Gamers. So Baichi ban out Baichi Ya, All Gamers Ladies because sekarang ini mereka telah what memiliki does tiga hero damage AGL agent. AG Dua Ladies damage deck burst, is tapi Zia front adalah line damage deck yang for either continuous. clash Dia poking dari jarak yang or jauh. roam. So Tetapi Niwa long range sepertinya hook mereka and to memerlukan because banyak once AGL kecerdasan goes in, they sehingga can. tak It's boleh very hard for them to menyerang come out. They can only rely on the constant poking for Wolves Zia. mengeluarkan Nuwa adalah pilihan yang baik juga, So tetapi Niwa Charlotte ban out was adalah smart. satu pilihan yang Charlotte kemas. Charlotte I Jika think tak can boleh open actually. counter kepada Byron sekiranya tidak berhati-hati. Pilihan hero yang The terakhir better akan ban here for dikeluarkan, CLZ dibuang will have oleh been All the Gamers Global. Apakah Liempo, maybe a pilihan Liempo. hero tersebut sekarang ini? Ya benar. Liempo or Ata. Inilah situasi sekarang ini, pick yang ataupun band yang terakhir untuk pasukan All Gamers Global Ladies ini. Mereka akan cuba untuk berikan lagi tekanan dan juga impak bagi pasukan mereka buat waktu ini. Yang Kalau dalam Musashi ban situasi out. sekarang ini untuk pemain-pemain pasukan All Gamers Ladies, Musashi mereka mengeluarkan okay lah, Musashi. so okay ban. Mereka tak nak Yeah, then terus Liempo pick out, see dalam what did I say just now. permainan ini untuk So menyekat, AG Ladies almost likely look to pick out that Nakoruru Liempo, dan yeah. juga Lung See. nanti. Then Selain Zia adalah left with direct counter Clash kepada Lane. apa-apa So assassin sekalipun. Saya rasa Fatih Clash Lane Fatih adalah satu pilihan yang sangat Fatih baik Dama dan mereka juga telah also pun can mengambil Fatih or Dama Zaya. here. Pada masa yang sama mereka sedang pun menunjukkan If they wanted, dan they can go Liu juga Pang actually. Lianpo. Liu Pang into the Fatih Nakoruru adalah combo. satu Then hero clash Liu Pang yang go sangat hybrid agresif. mage Second and blessing boleh menjatuhkan siapa mage sahaja. mage and Cumanya tank. mungkin akan mempunyai sedikit kesukaran apabila menghadapi dengan konsol Mozi. U. Jiajia's Mozi is also quite good. Fatih is more or less locked already. Then it's just between Liempo and belum lagi ada Mozi. kekerasan Yeah. yang terlalu keras ya. Kalau dia ambil Liampo saya okey lagi. Kalau Moza mungkin So he berisiko can yang terlalu tinggi. Ya benar, dan kalau adanya Liampo ini sikit sebanyak tugas untuk Hayani lebih kepada menculik Liampo ini untuk matikan tiada setup ataupun engagement untuk mereka melakukan team fight nanti, di mana dengan adanya penculikan itu berlaku akan menyekat untuk Jajah melakukan setup tersebut, dan ini akan menyukarkan untuk pemain pasukan AGL melakukan sustain mereka di bahagian hadapan. Tetapi untuk pasukan Caroline mungkin Win Ying Bao Ying yang kita tahu sekarang ni bukan hero yang sangat-sangat pelik yang untuk ditadau oleh pemain pasukan lawan.
Setuju, jadi ke-10 pemain telah memilih hero mereka. Dengan adanya So in terms of draft wise, I favor the draft of AGL. 2024 di mana mereka menggunakan hero yang sangat It's klasik, more of a 7 to sangat-sangat 3 terkenal, draft. cumanya dah tak diguna pakai dalam turnamen besar kita, dan akhirnya kita akan memulakan perlawanan kita yang pertama pada hari ini, Ajen. Ya benar, yang pastinya perlawanan yang cukup menarik. Yang di mana Yeah, it's very clear that perlawanan they bagi, have like game plans compared to like the side of CLZ. CLZ, y'all can see the mouse are not really moving and making like early to mid game decisions that they want to do in the next circuit. untuk memastikan mereka membuktikan mereka adalah kuasa besar di Can dalam roughly gauge based on Malaysia how much bagi they are kategori talking and wanita. discussing also. Ya, jadi tuan-tuan, ayo kita saksikan perlawanan antara All Gamers Global Ladies dan juga Caroline. Ya, kita akan masuk untuk game kita yang pertama bagi final KWS. Pastinya perlawanan yang paling cukup penting untuk kita So let's get saksikan into bagi the game perlawanan number ini. 1 of this Di antara best of kedua 5 pasukan. series. Di awal-awal permainan, pasukan Caroline sedikit melakukan tekanan awal, bersihkan minion di bahagian tengah terlebih dahulu sebelum mereka memanjangkan isu. Can camera focus on if you clash with Abo? Abo? That's crazy. Can camera focus on Owo's gameplay? Thanks. But very good draft. That's why Zipeng managed to bring Vesaka from Open Series to top 8 to 6 in KIC. Yeah, can tell his drafting is very good. Adalah pasukan Caroline sebenarnya mereka mempunyai Byron, mempunyai Ying dan juga Haya. Tapi pada masa sama juga dengan adanya Owl bermain Very peaceful. Oh yo, break the TP, push. Kemana-mana dengan adanya skill set beliau. Nah, begitu lihat bagaimana Sia mengeluarkan sedikit damage. Mereka cuba untuk mana Haya. Tetapi beliau sempat untuk terbang ke tengah. Ya, First time seeing this early in build file. It's a best of 5. Oh yo, first blood. Should be a power pick. Ya, Caroline berjaya untuk mencari satu kemenangan yang agak besar juga untuk mereka sebenarnya. Berkumpul di kawasan tengah. Lakukan rotasi cuma untuk mencari siapakah yang bakal menjadi sasaran yang seterusnya. Tapi bijak daripada Fish untuk bermain dengan lebih selamat. Mengeluarkan skill pertama untuk mencari damage. Tapi lihat tembakan yang tidak terkena buat masa sekarang. Sempat untuk beliau mengelak skill set tersebut. Ya benar, Universal Law itu antara perkara yang pasti cukup annoying, akan membersihkan mini wave, tambah juga memberikan damage kepada pasukan lawan dan juga kepada tower sekiranya terkena tepat. We hardly see Ying immensely. Ying is more of a BO7 lah. Cuba untuk mencari dan mengesan kedudukan pemain pasukan LGL buat waktu ni. Dia melakukan satu zoning untuk memastikan pemain pasukan lawan tidak terlalu dekat kepada diri beliau, dan terus bagaimana Fries memastikan Blazing Island beliau untuk beliau melarikan diri daripada ditangkap oleh pemain pasukan lawan. Ya, Leyu masih lagi berhadapan dengan clean. sekarang ini. Mampukah beliau? Around watches most of the leagues, I think. I rarely watch IKL PKL until like until like grand finals, upper bracket or that. Yang ada di kawasan atas tersebut. Tetapi space spirit itu pun masih lagi belum diambil oleh mereka. Mungkin mereka akan cuba Jayo. saja lagi. Begitu Tyrant akan First Tyrant will be priority over to CLZ. First Nako early quite hard. AGL, what the fuck? AG ladies draft needs to scale. O needs to scale, Zia needs to scale, he needs to scale, Lei also needs to scale. But for the side of CLZ, they not much scaling. Lapu can just get vision. Unless, oh, wow, what a knockout. Good ball. Nice one. Wah. Good knockout from Jaja. The ulti into the flash. Yes, it's so young, Nako, very nice. Let's assuming they win KSG today. Got 3 AG HOK divisions playing today. 2 fighting for champions, 1 is fighting for grand finals. Your blue should be gone, yeah. Eh? Ayo. GT miss smite.
ditembak ke arah face tapi di kawasan hadapan juga. Mereka masih lagi cuba How untuk how menghalau beliau. slow is my swing? Joey tanpa sebarang masalah mendapatkan recovery HP dan nyawanya sentiasa penuh, Ejen. Ya benar. Dan juga beliau memastikan buff biru beliau tidak dapat dicuri oleh pemain pasukan melawan. Dalam situasi sekarang ini, pasukan AGL akan melakukan rotation mereka untuk memastikan tiada lagi kejatuhan pasukan mereka untuk mereka mendapatkan objektif terlebih dahulu. Dan lihat It will be useless if she ini goes to yeah. But she didn't lah. kerana mereka That's fokus big. untuk mendapatkan damage burst terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan team fight. Ya, sekarang ni mereka sedang pun cuba untuk mendapatkan Goal wise tersebut. pretty Jadi, even. mungkin akan memberikan sedikit kelebihan time awal game ni juga, tapi jarang untuk diambilkan oleh siapa selalunya. Nah, kita boleh berdisplay lah kedua-dua buff telah pun diambil dan sepertinya satu teleportation akan digunakan oleh Mian untuk bergerak ke arah tengah, bersiap sedia untuk berperang mungkin, tapi kena berhati-hati dengan Jia. They going to try to catch the party if I'm not wrong. Ya benar. Dari mana tadi dia mengangkat 3 orang secara langsung. Now party don't need to do much. Your early game you can't really do much. You just need to hold and craft farm as fast as possible. Akan diberikan tugas untuk fokuskan kepada Jia Noted. untuk ketika team fight mereka akan jalankan. Boleh dicarikan Kitty, tapi penggunaan skill saya tepat. So trade very good macro from both teams. Just trade the top T1 for the bottom T1 because console you got soloed by the Nako. Sebenarnya untuk Caroline, kerana mereka berjaya untuk membuktikan satu objektif, tapi apakah follow up selepas ini, Haijen? Ya benar, tapi satu trade yang pedih juga untuk mereka hadap, ya, di mana mereka kejatuhan kepada Fish, iaitu pemain marksman mereka, pemain yang perlu untuk mengeluarkan damage yang besar, dan individu ni pasti akan diberikan sedikit baby steal. Okay, so untuk now beliau mendapatkan farming terlebih dahulu sebelum memanjangkan isu Ayo. yang akan mereka lakukan sebentar saja. Adanya pencurikan terlalu berlaku. Isn't this called half match or something? Yeah, it's just called trade lah. It's just called a trade in general. Dan juga dia habiskan langsung 2 kill untuk kedua pasukan. Dan sekarang ini satu permasalahan yang pastinya perlu untuk diberikan perhatian oleh pasukan LGL. Oh, Caroline cuba untuk menghendap apakah yang sedang lakukan di kawasan Too back tu. tapi lihat The mereka 3v4 je too back. berani untuk masuk ke hadapan untuk membuka ruang berapa pasukannya. Tremor Smite akan cuba digunakan. Cincangan Secret Tree Blessing digunakan oleh Leyu. Tetapi mereka semua akan berundur mengetahui bahawa skill tersebut adalah pun digunakan. Ya benar, telah berguna pakai dan mereka akan berundur terlebih dahulu. Dan tu, ya, ataupun Irene akan mendapatkan buff merah. The question now is always how fast can they unlock the Nako and Party. Loon can just play on his own already. Individu daripada pasukan Caroline mereka jatuhkan secara langsung. Dalam situasi sekarang ini, kita akan cek hai, halo terus lakukan di situ daripada Jaja. Insting seorang Two man pro knockout. player Yo, sangat one only. tinggi. Ya, saya sangat setuju. Yo, better audio. Yo, you freak. What's up? Because I'm not talking with my earpiece, I'm just talking to the dude laptop mic. Oh, solo. Yeah. Okay. But in terms of map, AG ladies is still winning. In terms of macro, the 1k gold diff and 2 turrets. They will try to contest over the first 8. Oh, so wow. Wow. Why the higher walking like that? No vision, you shouldn't walk in like that. That's quite a big mistake. Oh, kalau terkena Universal Law di depan muka macam tu, damage sememangnya sangat-sangatlah tinggi. Sepertinya mereka cuba untuk fokus ke arah tengah. Nah, begitu ATL tidaklah memberikan fokus. Nobody's stopping the Nako. Nako getting very fat already. Production show me items and build. Hentakan daripada KT, begitu menakutkan. Ya, ditidurkan secara langsung, tapi menunjukkan permainan ini baru masuk minit ke-8. Tapi gol tak begitu besar bezanya, cuma 1.6k goal lead, 2k 2 turrets. Ini menunjukkan kedua pasukan memiliki strategi yang sangat berhati-hati untuk memastikan mereka tak terlalu overextend. Dan nampak di sini kedua-duanya apa yang mereka lakukan sangat berkesan setakat menuju minit ke-10 ini. 2000 gol di hadapan untuk mereka sekarang ini. Universal Law dilepaskan, tidak terkena kepada siapa. Kalau begitu lihat bagaimana Haya mungkin akan cuba untuk mencolek dia. Dia akan dicolek bawa ke dunia. Jia might be dead here. Jia might be dead here. What the fuck? Nice cover up from the
She teleported down right in time to defend the Jia comeback. And second Tyrant over to AGL. Sanctification going over to the side of Kitty. Mid Dave by high. Shut up. Stop it. No. We'll come back for revenge, guys. Jumlah yang agak besar juga. Dan semua terpulang kerana mereka nak Universe, when can this party be your party, man? When can you carry me instead? Menara tengah adalah menara yang paling Hiya. yang paling mahal. Then 5k gold lead ahead for AGL. 10 minute Tyrant. Ayo. Solo bolo. Now one side doesn't have jungler, one side doesn't have flash. And why the hell is not CLZ at this point? They should take the overlord because Tyrant control is over already to AGL, so they should look to trade the neutral objectives. My stream title says 心怀荣耀勇往直前. I'm clearly a DG fan today, guys. What the fuck? I'm a supporter of all three AG divisions today, so that the China one can get 4-0 again by losing grand finals next week. What the year? I could private try you. 你 YouTube 好像可以私信我，不然你加我的 Discord， 你加 Sagi 的 Discord 可以吗？你其他的。Uni, can you get Sagi's Discord link and then you send here for the other viewer, the Crypt VP fan and UID fan. Yeah. Get to work, Uni. Get to work. Send the Discord link over. 你在那边可以找到我，兄弟。Yeah, thanks, Uni. You know what? I'm going to pin this. I'll make use of this. 你加他的 Discord， then 你就可以找到我了。谢谢 ，Thank you, Uni. Sekarang ini mereka membersihkan naga di kawasan bawah. Di kawasan atas masih lagi ada Leyu dihantar untuk membersihkan naga. Scaling wise, still towards AG ladies ah. So CLZ needs to find a way to end this fast. Saya masih lagi okey. Ya benar, tapi untuk potato, Liao ataupun pemain pasukan Caroline mereka menyadari I think should be full item already for PV and Lane. Perlu untuk bermain dengan sedikit pasif untuk kembali reset ultimate beliau untuk memberikan Yeah. Bro, she used to play MKL as the main roamer, bro. Obviously she's good. Bye bye. Caught you trying to clear lane on your own. Tapi terus ditumbangkan pada waktu ini. Terus sekarang ini Potato diberikan sedikit tekanan dan pemain pasukan Caroline bersihkan Minaway, tapi mereka juga menyadari Hagran Tower cuba untuk diketuk oleh Leyu buat waktu ini. Lapu, floating what? Bro, that looks like my lapu outfit when I play with Sagi. Out the air. I out Prince of London. Potato berjaya terus ditumbangkan pertemuan terus akan berlaku di bagian tengah ini. Yang akhirnya pemain PSJ cuba untuk melarikan diri. Akhirnya mereka akan bubar. Yeah. Should let Nian or Price get vision. You're still a hyper carry mage. If you fall, it's very hard. The damage. No need to depend on miniature channel. I'll pray for you. What the fish cakes? That's all. Shui gone. All T2s are gone so far. Nice. I'll just show it, but nice. It's crazy, but okay, nice. Yeah, then double objectives, Tyrant and Overlord.
No, dah keras. they're not doing overlord. Byron What? diberikan They should have done oleh overlord. AGL. Akan diambil tanpa seorang Zia masalah. went over to help would have been better, or like play after shaping the Jangan waves. lupa untuk mendapatkan overlord juga sebentar tadi. Namun begitu sekarang ini ketiga-tiga high ground tower sahaja yang tinggal untuk Caroline. Selagi menara ini masih lagi berdiri, minion mereka akan masih lagi dikeluarkan dengan kadar yang sama rata. This is HOQ, yes, Tatsu. Sekiranya HOQ Grand Finals. Best of 5 AG Davies versus CLZ. Pasti tak diingin dia kerana kita paling takut untuk berhadapan dengan satu situasi backdoor yang akan menyebabkan mereka terdewan. Tapi Shadow Overlord masih lagi tidak dapat diusik ataupun belum lagi diusik mana-mana pasukan pada waktu ni. Di kala SGI mereka masih lagi prime bond dan itu sebabnya mereka tak mengusik, lebih kepada melakukan zoning untuk memastikan Caroline tak mendapatkan perkara tersebut. Satu cara untuk Caroline menang dalam peperangan adalah mereka kena berkumpul dalam brush mana-mana untuk mencari siapakah Should be a clean game over to AGL already, unless Nian combos with the Thrice. That's the only unless. HOQ, best of 5. I don't know if Tatsu can hear me, but BO5. Wipe out. GG. Game number 1 over to AGL in this best of 5 series. Where you? What the fuck? Where am I? Where you? Wait. Unless you want to farm KDA lah, then normal queue. But discipline. GG. Game number 1 over. Berjaya untuk memenangi mata yang pertama 1-0. Ya, mata yang pertama berjaya untuk didapatkan oleh pasukan AGL. Oh, Gamers Ladies dengan satu kombinasi combo yang cukup baik mereka lakukan. Set up daripada Jia sangat-sangat mahal. Yang di mana komunikasi dia a lot of AG ladies fan lah. Here are your stat board. Why is the production being biased? Where's the proper stats? MVP over to Fatih 6-1 and 4. In terms of in-game stats lah. Bukankah itu MY? Yeah. King's Woman Series for Malaysia Grand Finals, yeah. Stats. Saya rasa ini sebenarnya adalah satu progress yang sangat bagus untuk Caroline. Dan dari segi itemization juga tak adalah keren terlalu berbeza. I think MVP over to play your Jia. Jia in terms of the crucial engages game lah. She did a lot of crucial engages. Ya, Venomous Staff telah disiapkan oleh beliau, tetapi Jia dah ada Blazing Cape dan kita juga tahu bagaimana Jia sentiasa pergi masuk ke gameplay. Untuk Adam, saya rasa macam terlalu terang. Saya rasa macam Jia. Ya, saya rasa macam Jia. Tapi walaupun dekat situ nampak MVP diberikan kepada Liu. Ya, saya tidak menidakkan pada Liu yang di mana itu sistem. Yang di mana itu dia memberikan continuous damage, stability di bahagian hadapan untuk main. But like I was saying, in terms of logic, this is number 1 fighting number 2 in terms of stats ranking. So pretty obvious who stands a favor here. And drop wise more expensive for CLZ. Byron, Ing, Aya, Consoyu, Lapu, all very expensive picks. Then AG is Fatih and Lung and Limpo. Nako and Zia not really expensive. Bro. Ask them to stop my thingy. Mereka berkoordinasi dan berkoordinasi yang begitu baik. Bloody DJ James. Saya cakap tentang berkoordinasi ni yang di mana mereka bergerak dengan satu unit. Bagaimana saya jangka kat saya yakin bagaimana komunikasi. Okay, all them simping dekat atas and we do the setup and diorang lakukan perkara tersebut dan kalau perasan mereka bergerak dengan sangat satu synchronization yang cukup baik. Betul. Dan pada masa sama juga banyak kali dia masuk dari kawasan belakang dan melanggar mereka. Saya rasa itu adalah satu pilihan yang paling terbaik sekali disebabkan adanya flanking maneuver. Berani semua no bini. Tetapi pada tahap awal game semanya sebenarnya Caroline berjaya untuk the bini I know is the head. Leyu dengan atas. Nombor itu, inilah apa yang berlaku apabila Potato telah berlawan dengan KT. Maybe Sagi can move cameraman. Yeah, well, maybe Sagi on the way. He was just HOQ. Ya benar, kombinasi dan juga Bro was there like second series of the day also yesterday. Pada saya kalau Nian diberikan second and third series, yeah. But yes, where's my Sagi production? Yang berlaku yang di mana
Leyu diberikan bantuan yang lebih daripada rakan-rakan dan menyebabkan combo mereka menyukarkan untuk Nian menang di bahagian clash lane yang akhirnya pertembungan itu menyukarkan untuk pasukan mereka. Yap, semanya ini adalah satu gerakan yang begitu kemas sekali. Inilah apa yang berlaku sebentar tadi. Gimana Kitty But okay lah, we have to give credit where credit is due. CLZ is able to put up quite a decent fight. Like the macro wise, the trading of objectives quite good. Just use binoculars. Is he dripped out today? Today is a Sunday. Is he dripped out ready for the finals? sangat mahal sebenarnya Haider. Benar. Dan Boh, inilah ini momen yang kita what the katakan tadi hell? di mana What the Jaja hell? melakukan ultimate beliau dan juga rakan-rakan lain memecahkan tower terlebih dahulu. Dan kombinasi dan juga combo-combo pemain pasukan So I'm assuming whoever wins here will get a. I'm assuming like it's a slot to KWC where they will host the grand finals for women's series, because there are other regions also, guys. There's Indo, there's PH, there's Wildcard that also plays KWS. I think he has an EG jersey, but not a. Wow. Sagi has an AG jersey. I'm not sure about the GK one. AG has a new jersey, guys, in preparation for KWC. Yeah, they do have a new jersey. Ya. Maksudnya hero apa yang telah pun digunakan pakai oleh mereka sebentar tadi dah tak boleh digunakan sekarang. No, I do not see no Sagi in the background, guys. Do you spot the Sagi? It's always a side challenge of watch parties. Do you spot the Sagi? So after this KWS best of 5, we will have the award ceremonies and teams walking. So your rookie MVP, your regular season, Ya, sangat setuju. yeah, whatever not. Inilah peluangnya untuk mereka membuktikan di Malaysia siapakah yang paling kuat. Ramai orang menyokong AGL pada masa yang sama juga. Carlisle mempunyai satu hak dan juga marah yang mereka nak pertahankan. Sebenarnya kami pun kuat juga. Dan jadi walaupun mungkin prize pool tidak terlalu besar dan sebagainya, namun begitu kita punya bragging rights dalam perlawanan ini. Itulah apa yang mereka The mahukan. AG named Ya, themselves mereka beritahu, Alpha. kami adalah pasukan para wanita No yang news terkuat yet. di Malaysia. No Betul, dan news mereka yet. boleh je dapatkan mungkin Wait for kejuaraan announcements. luar nanti. Ya. Tidak ada women series di luar Ya. dan mereka boleh menyertai dan mungkin ada Though I am pasukan good baru. friends with the social Itu yang penting media sebenarnya. manager. Betul. Buat sekarang nampak macam mereka belum lagi ada sponsorship dan sebagainya kan. Jadi ini adalah satu We shall see though. Ya, betul. Because from what I understand, AOV side Flash might are the back-to-back champions in AOV. So if Flash goes, does that mean Flash PH or Flash AOV have to rename? There's always this issue, and AG China is already confirmed as defending champions. So if AG Global goes, Ya, benar. AG Global is going, so are they rebranding? That's the only question. Who will pick them up? I mean, I have spoken to them already. I already know most likely it's which org, but I won't say. Maybe Alpha Gaming, maybe not. Who knows? I can't say. Maybe it's some Sultan Oil organization, similar to GK maybe. And then how it's like how Nova is also now Nova by Rock Esports, but it's actually Rock Esports because it's an acquisition. So pens and picks, let's go. Game number 2, blue side AG ladies, red side CLZ. Loong ban out, pretty simple. It's the best farm laner in pro play currently. So Loong ban out because we already used it also technically. So Pei ban out. So they don't want to give jungle hyper carries over to the side of Kitty. Doria ban out, Doria to counter the Yang Qian Doria. Probably a comp that CLZ has been winning the previous matches with a lot. It's maybe AG, maybe it's Alpha Gaming, I don't know, I can't say. Then Chicha also a very good flex pick in general, can go Clash, can go Jungle, can go Buff. Mostly seen in Buff lane though. For dive heavy team compositions, yeah.
4 kemenangan yang Chicha. dimiliki. So Zhang Fei picked up for the side of AGL. Jia likes to play the very aggressive comp apparently now. Dan kali ini So Zhang Fei good first pick anyway regardless because they already picked up the Liam Huo. Actually Lapu here works also, but no rush. So Ali dia I don't like the Ali dia. This is a Xiao Qiao already. Xiao Qiao and Chano maybe. Dan juga dia dua hero combo yang menjadi kebiasaan. Yap, sangat setuju. Dan Chano? sebentar tadi kita tengok dia menggunakan Liampo. Sekarang ini dia dapat Zhang Fei. Sekarang baru saya faham kenapa Caroline mengeluarkan Zhang Fei game lalu. Chano, see? Guys, I can go and draft already, guys. Fuck. Since the game one, I was predicting. Okay, so Chano here then. Zhang Fei, Chano, Xiao Qiao. So your com already gets fucked by the Ali and the other is just purely lane pressure, but with this com you don't get lane pressure. So you get compared. How run I already know roughly is which of. Most likely lah, they're in discussions. Then Niwa late game. Okay, Niwa okay pick lah. Then they'll look to ban out most likely because bottom 3 sides already ban out, so I'll ban out a very good clash in party. Then Bai Qi no tank. But I think Bai Qi won't be that. Yeah, ID and the idea is now the big pick of the century. Then okay, ban out Ogren. Can ban out Ogren. The idea Ogren combo. The couple combo. If not, you just target lock the clash laner since they testing your hero pool, then Dharma ban. And take out clash laner. So looking like they want to go for another tank angle for Xia for Kitty or Lei. From this angle it looks like they want to go another tank. Charlotte okay, Charlotte not bad. Luna here hard to fly though. I got one better suggestion is you go fighter clash, then you go Flowborn tank. Down here also can. Just knock up the Dia and Alia. Like Liu Bang Luna lor, which is 3 magical. I don't really like it, but sure. Liu Bang Lock, then Liu Bang Luna, Xiao Qiao. Zhang Fei. So this game is reliant on the Chano actually. Chano and Xiao Qiao. Luna is just a bait lah. Then Charlotte. Flowborn tank. Yeah, you see, you don't pick up the Flowborn tank, enemy will pick up. Draft wise, I prefer CLG. But when AG friend today, so let's go AG. Saya rasa itu juga bakal memberikan masalah yang besar kepada Luna. Luna akan mempunyai masalah. Luna all needs money. All needs money. Dengan adanya Luna yang akan tolak. Betul. Jangan masuk. Kotak tersebut juga bakal menjadi masalah untuk Noah ataupun Luna, minta maaf. Dan saya rasa semuanya terpulang bagaimana mereka betul-betul nak pastikan kemenangan adalah hak milik mereka dan Luna akan bermain dengan seagresif. So we'll jump right into bed. Game number 2 of the best of 5 series between AG Ladies and CLC. Wow, Ali and Dia during the mid lane together, so nice. So this is just basic lane swap also. Because they know they cannot win the Chano and Zhang Fei together in lane. Then Niwa can just freeze the lane for them to share the bottom, Pengolia and bottom wave, and then they'll try to steal the bird. Ya benar, perlu untuk berhati-hati bagi Nian pada waktu ini. Beliau boleh saja untuk balik terlebih dahulu, tidak boleh terlalu memaksa. Dan beliau pastinya tak mahu menjadi mangsa ataupun memberikan first blood kepada pemain-pemain pasukan daripada AGL buat waktu ini ataupun pasukan Nice. But Nian cannot get greedy here because anytime the Luna will just go over.
And then this is very standard pathing your in pro play. Like go from red, then you go to clash, you take teleport, reverse spread down. Sesuatu buat waktu ini. Betul. Dan buat sekarang ini Fish akan cuba untuk farm supaya mungkin mendapatkan semua seed. Bijak gerakan dilakukan oleh Back. You all have untuk vision menarik minion beliau ke arah menara supaya pembersihan minion tersebut akan dilakukan dengan lebih perlahan daripada pihak Caroline. Bantuan cuba untuk diberikan oleh Jia di sini, tetapi kita ingat beliau belum mempunyai level 4. You got guess for grand final like last year? Ya benar, Have. The guess is Sagi HOK. Yeah. That's the guess MKL has. nanti untuk melakukan But I don't think so. It wasn't announced, right? Yeah. I don't think so because KPL side they need the guesses also. Like let's say Huahai all that, they need to prepare for grand finals. We also saw that. The stage for KPL finals announced. For next week. Next week is grand finals. KPL Spring. Next week is at Haikou. In China, Haikou. Venue is the Wuren River Indoor Gymnasium. Yeah. They are doing rehearsals there already. I set up there today. From what I know. Yeah. And Tatsura, Asian Games will be in Aichi, Nagoya. Yeah. But the venue for esports is the Aichi Sky Expo, which I heard is like very off the run. Yeah. Like a very secluded place for the esports events. Oh yo! Double kill. Not worth for serious. Itulah apa yang saya suka tentang dia. Dia memang tak takut mati. Dia masuk ke dalam tower, memastikan semua butir-butiran projectile tower tersebut kena kepada dia seorang dan kena kepada orang lain. First Tyrant should be first Tyrant should go over to CLZ. CLZ's draft so far these two games actually can take the neutrals first. But with this lead it's AGL lah. How to catch Lupang? Oh yo! Let's try. Hello. Welcome. Rare fan. In terms of objective control now, actually AGL can go for the Tyrant. Yeah, it's okay lah. In a way, you all can tell Women's Series at least they know how to trade neutrals and like wave pressure, the objectives. So that's already very good. Then your blue is gone though. Because Ali Dia have to clear lane, then it's a 3v2. Ovo will just get vision with something. My data died. Okay, so Tatsura, I was saying Asian Games will be held for the esports titles, it will be held in Aichi, Nagoya, the Sky Expo, which I saw on the Google Maps is like secluded or something. Oh, nice umbrella offers though. First turret. Walaupun Umbrella Obas itu tak kena, tapi Battlefield Command daripada Leyu tepat pada waktunya. I think it should be a 3-0 lah based on my predictions from earlier. Mendapatkan strike dan menyebabkan Fish tak boleh terlalu komit untuk melanjutkan team fight sebentar tadi. Di kawasan atas, Kitty dihantar untuk membersihkan naga tersebut. Dan sekarang paling penting sekali beliau dah ada buff biru dia. Jadi masih lagi menantikan momen untuk lihat penggunaan Luna yang begitu hebat di sini. Tapi lihat juga di kawasan tengah, mereka cuba untuk mencari satu knockback yang berkesan. Mampukah Shui melarikan diri ke belakang? Unite and wait. Yeah, a lot. But the Sky Expo is like so out of the area, bro. It's like not near the city or what. So hard to get access to food and stuff. My roster is more or less confirmed. We have Singapore Ino on my roster. I think minimally we are aiming for bronze lah.
realistically also. Regroup dengan pasukan saya. Tapi tak tahu Realistically, macam mana bronze, tiba-tiba we don't go last gol place, that's hadapan already a dia. bonus. Ya benar. First, there are a lot of new Pastinya countries akan running. berpotensi Indo, dan juga dimanfaatkan Indo oleh is one. pemain PH pasukan definitely Asia blacklist. buat Oh yo, Norway. nice umbrella hoppers again. Share the overlord. No, 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 no. Yang buat kali yang kedua. Nice fight, nice fight. Oh, Menolong pemain ke bahagian belakang. white, Pertolongan terus white, dilakukan. white. Ching, ching. Berjaya terjatuhkan. Dia bagaimana passive command dengan damage yang akan Yeah, menyebabkan they Bro. think Sudah it's dijatuhkan. that's crazy. Shui dijatuhkan tetapi League used to be big in Singapore back then, but not anymore. Oh my god, it's something punk. And I swear, okay, my pet peeve now is can global pros have more unique IDs? I'm sorry. I have seen like 3 to 4 kitties in pro play. The Cambodia team, was it Team Max import, is also named Kitty, jungler from Malaysia. Yeah, now it's all Brand X. Brand X and Bello because of PRX and Motif Esports. Like, how many strengths have I seen in pro play? How many kitties have I seen? Fries is mid lane in MKL also. Ta UMT MKL. Memerlukan duit dengan adanya penggunaan early ini. Tapi bijak ya, menggunakan Liu Bang. Liu boleh split jadi kawasan bawah dan dia boleh menggunakan battlefield command bila-bila masa sahaja. Ya, dia akan terbang kepada individu yang ingin beliau bantu. That fish is technically there are 2 other fish in KPL, the AG's farm laner and DYG mid laner. If directly translated, it's 2 fishes also. Oi, Luna, wah. Ching, ching. Ching, ching. Yeah, Max is a good team. The 2 imports, Jeff and Kitty. Then Chigiri is also one of the players, if I remember. But KML is a farmer's league actually. That Kitty, no, this Kitty, no, this Kitty not. This Kitty is JR's girlfriend. I can say that because they have officially announced it weeks ago. So I can say that. Yeah, this is JR's girlfriend. I think the problem with ladies series is they lack good junglers. No, that's not T, that's fact. That's not T, that's not T. It's only T when I drop hints about certain info I have. But I think MVP to Liu Bang though. Situasi sekarang ini mereka cuba untuk memberikan tekanan dan juga impak buat waktu ni untuk mendapatkan lagi kejatuhan dan juga momentum bagi untuk mereka dapat kemenangan dengan high ground tower ke bawah telah didapatkan oleh pasukan AGL. Pastinya Kitty plays Rome also. I mean, if it's duo Q bait, she will play Rome with. She'll probably play Rome with JR what? Itu bakal berikan sedikit masalah untuk Kitty mendapatkan recovery yang berkesan, tetapi Brigita juga telah disiapkan oleh Jia ya. Dia punya ultimate tak cukup control kalau sampai dia Not my place. How I know? They mostly duo Q lah. This game also you will see them duo one. Nice. Itu pun perlahankan musuh by the way. Betul-betul sangat kontrol yang ada pada Jia ya. Tapi ya, salah satu pemain yang sangat berani dan tak takut mati. Kalau mati pun semestinya Jia memastikan pasukannya mempunyai. I think most of them are Q3 or QQ server or WeChat like 2.0, 2.1k pick for the ADs league. From what I remember lah. Dia 2-0 ya, wipe out. Right. MKL scene now. MKL scene got a few lah. BLC sing the Romer sub and the coach Jie. Jie used to be pro player, so understandable. Oh yo, wipe out, okay, GG. GG. Yeah, I said 3-0.
I said 3-0, then later grand finals maybe 4-0 or 4-1. I think the gap's too big. MVP over to Lei Yu, but crucial crowd control team K. Okay, in terms of stats lah, we just look at it surface and what impact should be Lei Yu MVP. Dan dari segi item damage juga sama rata sebenarnya Aiza yang dikeluarkan oleh AG Ladies. Ya benar. Good Tapi thing dalam oh. situasi ini kita dapat Yeah, bagaimana I Carolize the gap is too big ah. Boleh kita katakan dalam setakat ini mereka memberikan tekanan dan juga impak mereka buat waktu ini. Mana situasi sekarang ini untuk pasukan AGL mereka selangkah lagi untuk dinobatkan sebagai Hopefully this new roster can give PSI should be Hive champions again lah. I didn't watch their show, their finals. But hopefully this roster can give Hive a good run lah. Oleh AG Global Ladies dan Caroline semestinya nak cari momentum dan juga pattern permainan yang telah dilakukan oleh mereka. Can we go into a 20-minute game? Like 20-25 minutes, tempers. At least go into tempers. So that I don't have to wait for watch show later. Gameplay tersebut, tetapi mungkin game ketiga akan mengubahkan segalanya untuk mereka juga. All Gamers Global buat sekarang tidak memberikan sedikit sekalipun peluang untuk Caroline bermain dan mempunyai ruang pernafasan. Satu demi satu dijatuhkan bertahap awal game dan hanya satu saja kematian yang berlaku dari AG Ladies 3-0, AG Men's 4-0, AG China will fight KSG later. That one I don't know. Because KSG quite strong now. And Sagi is doing a watch party for KPL Grand Finals next Saturday if you all didn't know. If you all haven't been aware. Yeah. But the meta is quite different from because of season no, they're still on season 42, but the meta is quite different. What's your prediction for PSG? I want ultimate better, thanks. Okay, my predictions is AG will win because today on desk for caster is Xiaopang. Then SK will be the analyst desk. So when Xiaopang is on desk, AG for AG games, AG has 100% win rate. Yeah. I believe in this type of pinch of salt type of thing, right? And then now my concern is, since I say I believe in that, do I also believe in the Group 1 curse of most regions? PKL was blacklist, but then they became third. IKL not yet. KPL was JDG to JDG was S1, which is group state regular season number 1. Then they got knocked out. Then for IKL haven't. MKL is AG Global. Hopefully that curse doesn't come true. You know? Hopefully all 3 AG teams win today. Nampak lebih bersedia, nampak lebih tenang dan bagus untuk mereka naik ke atas pentas dengan keadaan yang tenang akan memberikan mereka. It's like Tatsura's and his Tatsu's Timbers, you know, it's the same thing. But he has never felt the tingles in him that I'll go to 2.4 and be an MKL pro player. I don't know why. The tingles just don't work. Memang akan memberikan impak yang sangat berbeza dan mereka kena biasakan diri bermain di atas pentas. Inilah perkara yang sangat bagus. Jadi terompan ini adalah satu perkara yang sangat istimewa untuk para pemain di sini. Untuk betul-betul lihat, wah ada ramai orang datang ke stage, datang ke event. Dan seperti sekarang ini kita sedang berada di Sunway Velocity. Anda pun boleh datang untuk menonton kita secara live percuma, tak kena beli tiket apa sekalipun dan ada banyak hadiah yang akan diberikan kepada anda secara percuma. Ya benar, banyak merchandise yang akan diberikan kepada anda dan berpeluang untuk membeli jersey AG. That's where the tingles don't even twitch a single bit. Oh, game number 3. Let's go. Very good drafting from Sifeng ah. Can tell why he managed to bring the Saka from grassroots to top 6. Dan merasai mungkin akan datang menjadi device yang aku nak beli untuk main kat rank. Kita boleh test device ini di sini dengan bermain 1 versus 1 juga antara satu activity untuk dapatkan stamp di kita punya card itu. Tapi anda boleh rasakan dia punya high speed refresh rate yang ada, screen yang sangat terang, sangat jelas dan tak ada ghost touch itu benda apa? Dia tak faham benda tu. Betul, FPS pun 120
FPS 20. Memang And sangat yes, tinggi. I do keep The track of the highest drafts. yang apa yang dikeluarkan oleh HOK itulah apa yang akan dimainkan oleh I think it's Icon. easier for me to Betul. predict Anda also. akan datang sini dan cuba sendiri. Bagi siapa yang tengah fikir, saya pun ada juga kawan yang tanya, dah phone apa yang bagus ah? Penta lah, penta for OVO lah. Why your fingers don't feel the penta for OVO? Ya benar, dah kalau dah Lock in, man, tak tahu Katsu. nak buat apa. Lock Hari in, ni lock tengah in. cuti, tengah santai, Kodra, datang ke penta, Sunway penta. Velocity. Betul. Dan kalau macam contoh nak tengok game, okey dipersilakan. Tapi tengah macam nak cari device macam Adam katakan, datanglah test, boleh test banyak apa orang kata peluang untuk korang test device baru. Betul, sangat-sangat setuju dan juga ada banyak Okay, game number 3. aktiviti-aktiviti Coach, pemberian Chicken, hadiah draft kepada for penonton OVO, apabila Sisu or setiap Mai. match Mai is her yang favorite hero. Yeah. diselesaikan, yang akan berlaku di belakang kami di atas pentas yang akan Oh, dilakukan oleh OVO's Mai quite good. dan juga ikut It's her favorite also. Jadi perkara ini anda Then telah her Shi is menyempatkan top 10 peluang global tersebut server, untuk if I'm not datang wrong. dan duduk di sini menonton secara live dan Betul. mendapatkan semua hadiah tersebut. Ya benar, dan banyak sebenarnya fight yang akan korang rasa di mana nanti akan banyaknya Ya. orang kata apa, fight-fight yang akan berlaku terutamanya. Tapi yang menariknya hari ni kita ada award ceremony. Oh ya, kita ada award ceremony Yeah. lepas ini. Di mana hadiah banyak akan diberikan kepada komuniti pendidik dan juga Betul. menunjukkan appreciation kita kepada semua orang yang terlibat untuk menjalankan tournament kita ini. Tapi nampaknya Hopefully my para mobile. pemain Yeah, kita bro, dah what? naik atas I pentas. like. Sepertinya kita akan menyaksikan game kita yang ketiga tak lama lagi. Ya benar, di mana satu Lai, lagi lai, mata lai, untuk give AGL me a mic, mengunci give me a mic, kejuaraan come on. ataupun Actually, just now they korang could wear cakap mine lah, but sahabat they're more je, stable. kita main Yeah. lagi game. So, Because kita nak Adi dia mah. panjangkan lagi game untuk I confirm memastikan it. untuk memberitahu kami juga pasukan yang hebat yang berada di dalam Malaysia untuk pasukan ladies. Yap, sangat-sangat setuju. Ini adalah bragging rights yang juga boleh dibawa ke depan nanti. Di mana sebelum ni kita punya nama tournament kita ni KWS digunakan nama yang lain, sekarang adalah KWS Honor of Kings Women Series. Dan ini adalah satu series yang sangat istimewa untuk memastikan semua para pemain daripada komuniti kita boleh cuba untuk berkecimpung dalam bidang e-sport. Kadang-kadang mungkin bermain dalam kalangan pasukan lelaki ini sedikit sukar dan sebagainya. Oh yeah, fun fact. Ada pasukan OVO yang used to campur be aduk from dalam bidang itu, XDG dia lihat long macam ago. mana dan sebagainya kan. Betul. Perkara itu 2 years bukan ago, I mudah untuk handle. Jadi untuk memudahkan 2 kita years? buatkan Yeah, satu around there. kategori yang khas untuk mereka. Many Jadi fun sekarang facts ini, you want to know. kita sedang menantikan game Rosters kita are yang quite- akan berlawan are sebentar quite sahaja shaky lagi around. antara Caroline dan You don't really stick to juga the roster, All man. Gamers Global. XDG. One of the best team in the world sebenarnya. Betul, yang di mana mereka Well, I saw- antara I pasukan saw yang kuat dan sentiasa, an dan online mereka competition, juga ada her banyak name was achievement listed under di XDG before. tingkat, Antarabangsa. antarabangsa, Ya. especially untuk di kategori ladies ni. So pastinya Betul. menarik sebenarnya untuk kita saksikan bagaimana pemain-pemain daripada pasukan AGL ini memberikan impak dan juga bagaimana I'm mereka surprised mengangkat Nova didn't martabat take part wanita in di this pentas iteration. terutamanya bagi pasukan Nova puteri used to dalam have a game. last KWS Nova had a Sangat female team. setuju. Inilah dia Sia, pemain farm laner kita sebentar tadi. Bermain dengan sangat And then they got agresif, top melakukan kepada Jia-Jia. 3 Ini for juga adalah MY side. para pemain Yeah. daripada Caroline. Semestinya mereka penuh dengan ketawa dan juga riang ni kawasan atas stage. Drafts and beds. Walaupun mereka kalah Go, go, sekalipun, go. ini sebenarnya adalah Long satu ban, pengalaman perma ban yang already. sangat this one. berharga buat mereka. Tuam ais lu. Tangan lenguh. Tengok, kenapa tengok? Tadi dia tuam ais. Oh, Tangan dia dia Long lenguh. Chicha permanently Tapi sitting on inilah the dia. bench Kita on the masuk bench ke dalam slot. draft game yang ketiga. Game yang mungkin jadi penamatnya untuk pasukan AGL, Hey. di mana mereka mahukan lagi satu kemenangan untuk dinobatkan sebagai Dia juara ada. ataupun kalau Doria. So, still sticking to the same bench as game number 2 lah. Nothing much changed. Di mana Long dan juga Doria First pick, telah boleh first main pick. keluar, tetapi untuk pasukan Lapu-lapu Caroline, loh. mereka mengeluarkan Pick dan juga Cica. Lapu-lapu. Masih lagi dengan ban Ya. play tersebut ya. Hey guys, I can go and coach Maksudnya already mereka guys. betul-betul tidak mahukan Nothing much you can play already. It's always the holy three tanks of Rome. If not, it's dia already. Sememangnya Jia-Jia adalah penggemar hero yang sangat-sangat keras. Dan Yeah, not an kalau official tak ada of team, Liambo, so tak ada for Jampi, club, tak ada so it lapu-lapu, makes sense also. hero apa Then yang Diren mereka Jie boleh ambil untuk beliau di sini? Diren Jie Zhang Fei. Selain daripada hero-hero So ini, you saya trade. rasa terpaksa untuk Plus, mungkin you have to gunakan give away the Zhang Fei sooner or hero keras later. yang lain lah. Memang beliau betul-betul menggemari hero. Dia tak suka hero support. Ya benar yang tapi dari satu ketika saya ingat waktu tahun lepas What's saya what ada and kan what waktu CC Jia-Jia main hero di, and burst you di have? ZT. I think he Saya give nak tanya dia Kitty dan nampak core dari jungler dia again. cakap dia lebih selesa pada macam hero support yang di mana Flow dia bomb farm, menggunakan flow bomb Ivan farm dan very juga good. dia nampak lebih berkesan
Because they already used up the Chano and the Waktu tu lah. Lung in game 1. Then if they pick up Ali here, that means opposite still has Xiao Qiao. CLZ still has Xiao Qiao and Mai for Paralyze. Very hard to play for Ali, this comp. Flow good. Then Niwa. No, it's just auto the first one. Ada banyak latihan yang telah dilakukan oleh Jia semestinya. Dan Niwa for OWO. So very late game centric. Flowborn needs 3 items, the Spark Forge, Doomsday and the Daybreaker. Niwa also needs 3 items. Venomous, Mask of Agony, and 1 Hack. If not Void Staff. diikuti oleh Yisik daripada Caroline. I want Mai. I also want Mai. Yising. Okay lah, very standard draft across the board. Akuto here actually don't need to ban. Because if they take Akuto here, you still got a lot of counters outside. Tank again. If CLZ smart, if Caroline is smart, they see the Bai Qi angle, then they ban out the Bai Qi. If not, it's either they ban out Bai Qi or Byron from Lei Yu. Two choose one. No leh, you got Zhang Fei, you got Yirenjie to. Don't need to ban Dama, Should have been Bai Qi or Byron. Ribu ban. Can ban one. Clash laner again, no. Party. Kitty and Byron. I don't think Kitty wants to play Ataba. But it's actually also good because that means it's all bodyguards and CC wombo combo protect Xia. Then Xia has a lot of space to do damage. What trash production is this? Oh, I know. Just go Byron or Piggy. Or Bai Qi. Liu Bang means Musashi, opposite wants Musashi, if not they want the Lam. So they steal the Musashi pick and then use it for themselves. They don't have a tank, a real tank for AG. Ambrosa. Okay lah, not so bad. Quite late gamer. This time AG is the one that's late game. They need the money. Yeah, that's what I'm thinking. It's opening the picks for open. Logically, I would say Musashi eats the Caroline's comp lah, but see this Ogren. Feels like no choice lah. Ogren Liu Bang, I don't see the idea there lah. Mampukah AG Global membuktikan bahawa membawakan shield dalam kali ini Yo Isaac, what's up? My goat Isaac. Regas. Okay, so those of draft wise, I feel the Musashi will hard counter Paralyze. Paralyze doesn't seem like they got much hero pool left for the junglers in this series. What's up, Ke? Yang ketiga, memangnya satu perlawanan yang sangat menarik, di mana mereka tidaklah akan menghantar siapa untuk berperang dengan terlalu awal buat sekarang. Masih lagi dalam fasa farming, tetapi dengan tak ada hero yang terlalu agresif macam P, inilah apa yang kita boleh expect. Pretty standard rotation going on to both sides so far. I think it would have been better if the E-Sync helped to fast clear the Ogren jungle instead of rotating top, because it's quite hard to catch a early Ambrosa. And then the fact that you showed vision after you clear wave, like you didn't fake vision. Visually on the map it showed that you were going to flash lane now. When will we break afterward? Then we have to wait. Yes.
perlu untuk dilakukan dengan Because senang. Di mana adanya Umbrella by Award logic ditambah and juga schedule, dengan the award ceremony starts at 5 p.m. yang besar dan follow up perlu untuk dilakukan dengan lebih pantas dengan adanya Their production is a bit Yap. Sekarang less mereka akan melakukan rotasi clear ke arah compared to bawah. IO. Dan dari segi gol pun tidaklah terlalu jauh bezanya, namun begitu peperangan yang Why begitu did awal they sekali. take Nampaknya that para 2v3? telah digunakan Ah? untuk mencari masa yang seterusnya. Namun begitu dengan adanya terbang mereka. It's pinkish, yes, it's pinkish. Because ladies, right? Akan ditumbangkan. Yoye menjadi mangsa awal. Pink, 2 pink. Jajukan ya, Any pink. dua At least kill they are all awal not menjadi using masa pink terbaik skins, untuk right? pasukan AGL Because baru yeah, Dalam situasi sekarang ini Caroline I think it's also good because this is one of the rare women's series we get to see early this year. For the KPL side, the women's cup, there's no slot for KCC lah, so this is good also. And Tracy Sports is fighting new players, if I'm not wrong. Two of their roamer and their jungler left. I love pink, yes, I love pink. Bersihkan minion beliau sebelum dibazirkan dengan begitu sahaja. Tetapi juga Issue is, can CLZ end before 15 minutes? Oh, yo. dengan secepat yang mungkin, tapi bantuan bakal diberikan dengan adanya mungkin dia suai my bot telah beribukan terlalu Okay, okay. Wow, this Musashi. Whoa, this is so good. Wah, gone. Wah, fat already. Ah. Ah. I don't get why they picked the. Okay, when we saw draft, Liu Bang was picked, but then why you last pick Organ? Into a Musashi, by the way. Who are trying to melt here? I don't get it. AG Girls lost to PH last time. Yes, they lost to. Asking if CLD. Yeah, CLD has to end earlier, but at this rate, I don't think so. Yeah, AG Girls lost to PH Hive Esports. Previously, the Clash laner wasn't Lei, the farm laner wasn't Xia. Clash laner was a Taiwan or Thailand import, Serum, and then Fire from China. Therefore, it's good. Islam good here. Lama. For CLZ, for Caroline's, no. Liu Bang Lam here not good because okay, the angle was already saw during draft. Chippen picked up the Musashi because it was either Liu Bang Musashi, if not Liu Bang Lam, which either way Musashi would have been the best counter to both sides. Ayo, but Kitty getting caught. What a waste. Kodra. Today is AG day. All three sides need to get a good win off. Come back. Very, very hard. Macro they losing quite badly also. 3k go diff behind and the Ambrosa is just pushing. Which in this case, Liu Bang has to match Ambrosa and use his ultimate to teleport down. So, in a sense, Liu Bang will always be a step behind of Ambrosa. If Ambrosa can fake TP, then if Liu Bang TP, Ambrosa continue bringing side waves. So your side wave pressure is always being applied for AGL onto Caroline's. Untuk Leyu melakukan satu stick pushing dan juga kerja kota yang baik, tapi lihat bagaimana hentakan Regis itu mengangkat Sampai Umbrella Outburst into lapu-lapu, but no follow up. Also can't follow up anyways. Not enough damage. Apa ditolak ke belakang sebentar tadi. Sekarang Fries akan berundur ke belakang. Memberikan ruang berpasukannya. Masih lagi memberikan vision. Can imagine the comms for Caroline now is quite messy. Like they're behind, they don't know what to do and how to find the angle to come back. Di mana Shui api Leyu dah sampai tengah dah tu untuk beliau dapatkan satu stick push bagi pasukan AG L yang buat waktu ni, tapi dalam situasi sekarang ni Shui
Surprise pasti akan diberikan sebentar lagi. Dia duduk diam-diam tetapi memilih untuk bergerak di kala tiada apa-apa objektif yang beliau dapatkan buat waktu ini. Yap. Sekarang ini mereka akan musnahkan benaran yang kedua tanpa seberapa masalah. Aerostorm telah digunakan, dibersihkan. Pantas sekali minion tersebut. Nampak macam agak susah untuk mereka. Tapi sejujurnya kalau tanya saya, Paralyze masih lagi boleh mencari jalan keluar tau. Sebabnya dengan adanya Fries, kalau Fries dah mengutip pasif beliau, dia punya madness dah penuh. Dia bersedia untuk menggunakan Umber Outburst. Dia boleh bersembunyi di dalam bush dahulu. Cari brush, berkumpul ramai-ramai dan melakukan trap. Disebabkan AGL apa-apa sekalipun, mereka kena bergerak ke depan. Mereka kena bergerak forward, masuk ke arah Caroline. Ya. So, sepatutnya boleh memanfaatkan skill set ini. Ya benar, tapi dari sudut situasi sekarang ini kelebihan yang dipegang oleh pasukan AGL. Your mid T1 very hard to defend here. Untuk mereka memanfaatkan perkara ini, tapi dalam situasi dan Because at this point they need to watch for Ambrosa also. Then it's technically 4 bodyguards. Mereka akan Yes, Ovo and Kiki has a lot of tanks. Jia also. Because Jia used to play in KL as the main roamer. Organ's so for Organ in this case he should be more aggressive and invade and like try to find opportunities to catch, but because he's very behind, he's quite useless already. Oh. Side lane's pressure being applied. Pasti apakah objektif yang dilakukan, tapi masih lagi mereka cuba untuk memberikan impact. Tapi lihat bagaimana di bahagian atas, tower di bahagian tengah itu ataupun inner tower di bahagian atas berjaya untuk dapatkan dan juga dipecahkan langsung pasukan AGL. 26,000, 5,000 gol yang dipegang buat waktu ini. I think at this point is panic for Price. For Price it feels like she's nervous and like she's trying to get. She's the playmaker at this point for the team. One good Umbrella Outburst can turn the fight for Paralyze to pick off. But for such a play, she needs to understand that her team has not enough damage at this point. So all they can do now is hold and try to mitigate losses around the map. Sebenarnya adalah lebih baik untuk mereka berkumpul pada yang awal disebabkan mereka kena memanfaatkan advantage duit yang ada di sini. Lihat item telah disiapkan oleh mereka. Awal telah pun menyiapkan Venomous Staff, tapi lihat beliau cuba untuk menggunakan Final Frenzy, berundur ke belakang. Nyawa masih lagi penuh. Batu akan diberikan oleh rakannya atau tidak. Dua dah sampai. Awal mencari ruang. Skill pertama dikeluarkan, tapi tak akan membuahkan apa-apa buat masa sekarang. Benar, di mana rakan-rakan sedikit jauh untuk melakukan follow up kepada perkara tersebut, tetapi Zhang Fei should stand further in front of his team, not with his team. He should be providing vision. Cuba mengekalkan momentum untuk mereka mendapatkan kemenangan, akan tetapi Paralyze punya damage perlu juga diberikan perhatian. Tidak boleh dipandang enteng kerana kita tahu surprise attack yang dimiliki oleh pasukan mereka akan menyebabkan AGL sedikit sukar untuk continue ataupun bertahan dalam pertembungan ini. Yap, still lagi perlahan-lahan bergerak ke depan. Tidak terlalu memaksa untuk menutup. So 3 ways they can do double objectives now. It's impossible for Paralyze to steal lah. The mid laner, jungler and roamer, known for their visuals, I guess. The AD ladies get yeah. Hi Sagi, are you at the venue already, Sagi? Hello, hello. Sagi, so many people here today. Issue now is who can touch Zia's Flowborn. Nobody can engage and melt her in time. It's literally 4 bodyguards. Zia can just do damage with the ultimate. Be safe, have a safe trap. Lagi ada advantage yang besar kepada mereka dengan adanya Vanguard. Ini adalah Vanguard yang agak mengerikan. Yes, Sagi is also here. Shadow Vanguard tersebut ke arah bawah juga sementara lagi.
ada Blood peluang untuk mereka Rage. defense Wah, lagi. Blood Rage at this timing Ya is benar, masih a lagi bit ada late ruang, already. masih ada waktu dengan mereka dapat mencuri overload tadi. Itu sikit sebanyak Touch. memberikan ruang untuk mereka bernafas, untuk mereka menolak wave minion yang dipegang oleh I think the drafting was. I still feel it's a very clear draft gap for CLZ for this game number 3. Ataupun pencurian itu akan berlaku. Itu yang menyebabkan tak tekannya mic yang dipegang oleh Kitty. Ini kali kedua lah sebenarnya. Tadi pun terjadi pertahap awal. Saya rasa ini sedikit berbahaya untuk mereka ya. Mungkin bukan nak kata overconfident ke apa, tapi kadang-kadang dia jadi macam keterbiasaan untuk mereka. Nah, begitu Kitty melakukan atas di kawasan bawah untuk bergerak ke arah tengah semula. Yeah, so Saturday is the KPL Grand Finals at HOK. For those that didn't know. Yeah. So Wolves is already secured one slot there. Dan dimasukkan bersama-sama. Semuanya terpulang kepada initiation daripada Jia. Ya benar, perlu untuk mereka fikirkan cara yang Play the map. Lihat bagaimana Hero Storm yang dilepaskan terlalu pedih untuk ditadah yang akan menyebabkan untuk Shui berundur terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana pemain pasukan Caroline masih lagi dapat melindungi high ground tower mereka daripada dipecahkan oleh pasukan AGL. Mereka tak terburu-buru. Sure. Cuba untuk menamatkan permainan. Ya, sangat-sangat setuju. Masih cuba dilakukan oleh mereka untuk gerak ke tengah mungkin. Dan mereka akhirnya akan keluar sedikit dari kawasan Top turret gone. Zia getting caught. Okay, nice. Nice engage from Caroline though, but they get punished very hard for it. Wait, where Kitty go? Come back? Question mark? Come back? Yeah, I think KSG stands a very. I think if KSG makes it to Grand Finals, it's ultimate battle already. As we saw previously, KSG got reverse swept by Wolves in upper brackets. But then again, KSG got reverse swept twice. Liu Liang, the mid laner, is reverse swept twice. Staff juga sebentar lagi kalau beliau mahukan, tapi sejujurnya tak adalah terlalu banyak hero yang mempunyai technically KSG has two ex-Wolves, the coach Yi Xiao and the roamer Yi Sheng is on loan. And AG ladies will just look to take the Tyrant here and try to apply. They should apply more pressure on the bot D3 actually. Because Overlord, if you give to Caroline, is also still okay. You can still try to shred the bot T3 nice. I was shaking for sure. But never doubted SK. Mid D3. Play discipline. Riau bro. Ya, 3 orang semuanya nyawa dah separuh. Pilihan yang tepat untuk berundur dan sekarang ini mereka kena berikan fokus sepenuhnya untuk memusnahkan bendera yang terakhir di kawasan bawah. Dan 7,000 gol bukanlah jumlah yang kecil sebenarnya. Ini adalah jumlah yang sangat-sangat besar dan juga Nian telah menyiapkan breakthrough rope. Itu akan memberikan jauh lebih banyak nyawa dan juga magic kepada beliau. Dan itu adalah satu item yang sangat penting untuk seorang Liu Bang. Okay, Caroline might be able to come back. Might be able to. Because at this point, the gold diff not really damaging for them. Their core items are up already. Dan sekarang ini pressure lane-nya akan berbagi hanyalah di bahagian bawah untuk mereka melakukan tekanan dan pastinya terus dihantar. Ada Vanguard akan memberikan tekanan untuk mereka cuba menamatkan. Uni is a AG fan. AG Chengdu AG. Menunggu timing yang sesuai untuk mereka cuba untuk menamatkan permainan, tapi lihat bagaimana damage
akan dilakukan I'm terlebih good. dahulu. Wave minion This fight is kind of cooked for Caroline's wipeout. Ising cannot defend this, yeah. GG. Game number 3 over to AG ladies. Your champions for the MKL KWS split. With a clean sweep of 3-0 against Caroline's Esports. GGNT to Caroline's and GG well played to AG. Kemenangan yang layak untuk diambil oleh mereka. All Gamers Global kemas dan dilakukan oleh mereka. I was an Easter era fan lah for my side. So back in the we call it 摊子荣华, so Coach Yi Zheng, Tan Ran, Hua Hai, Qing Rong, and Zi Yang. Coach Yang. GG to both teams. Very exciting game number 3 especially. Game number 3 was quite a possible comeback. So I'm assuming they will go on to fight the other regional champions in KWC? Maybe KWC, I guess. Memberikan saingan yang cukup baik di dalam pertempuran kita pada hari ini. Tahniah diucapkan, mereka memang hebat dan saya akui kehebatan mereka dengan saya dikalahkan hari itu. Oh, itu highlight Highlight. Saya kalah jadi saya jadi host hari ini. Tapi kan kita harus menghargai mereka. Satu lagi tepukan kepada kedua-dua tim KWS kita, Caroline dan juga AG Global Ladies. Persembahan yang begitu menakjubkan. Tapi tanpa membuang masa, kita ingin menjemput untuk No, naik they're juara just, yeah, kita they are kembali. nervous. At this point of time, like based on scoreline and like comms and it really affected their execution. You can tell it's a clear shake. So we invite. He will give them the cert or something, I guess. Dia boleh, yes, dia Akan boleh. diberikan bagi menghargai pasukan yang telah pun memberikan saingan sengit hingga Eugene ke Chin, akhir. country manager for Juara IGG anda Malaysia, Caroline dengan Nian Chewy Potato Fish. will hand them the first runner-up ticket and prize money of RM 600 plus 1,000 in-game tokens. It's the first runner-up. But by logic and from what I understand, is they are actually fifth, so it's quite impressive that they are here already. GG. Sekali lagi tanya kepada Caroline. Come back strong. Your determination and passion. Then where's the second runner-up? Do we not have a second runner-up? Mr. Eugene, kita perlukan anda Yeah, untuk women's terus series, seterusnya. the prize pool is quite Next up, Dan little sekarang tiba masanya untuk kita better than the HPT. I wouldn't know. menghargai pencapaian You mean luar the one in biasa AG, is it? para pemain hari ini. Your King Woman Series AG Global Champions. Back to back champions. Three-peat. 3 or 4-peat, I forgot. ini dia Layu, Kitty, Owo, Xia dan Jia. Tahniah diucapkan Jia kepada Owl, Kitty Lei, and Coach Jipeng from Bersaca Esports. Yeah. yang luar biasa sepanjang And season AG flag. ini. AG Medal Global flag. akan diberikan They get a kepada medal. juara untuk Nice, King double medal. Women's Series It's MKL 1K. Spring It's 1K per person, if I'm not wrong. Sekali lagi Cannot be 1K you share among 5 people. That's 200 already. menunjukkan It be 1K per dominasi person. mereka. Mengapa mereka kekal sebagai pemain ladies terhebat di Malaysia? Wouldn't make sense if it's 1K. Mungkin mereka akan For the whole satu team. hari nanti wakil Malaysia ke persada dunia untuk WGP. mengharumkan lagi. He gets a Bukan medal saja too. pasukan Lovely. lelaki, tapi wanita Malaysia akan membanggakan kita. Satu pencapaian yang sangat RM hebat. 1,250 in-game tokens. That can buy you the Yengo skin. 1.2 can buy Yengo skin without button, right? If I'm not wrong. Terima kasih kepada Mr. Eugene Chin dan juga tahniah diucapkan GG. kepada Congrats. juara untuk
Sponsored by AG IQ Ladies. 15. Terima kasih. Dan satu lagi tepukan untuk AG Ladies. Thank you so much for such mesmerizing performance. Baiklah, But perlawanan bagi yeah, para wait. ladies sudah pun tamat. Selepas ini ada 200 is pelbagai 1%. aktiviti This malah oh. acara serta grand final kita yang akan berlangsung. Ya, betul. Kita sudah tak sabar untuk menunggu untuk acara tersebut. So Duduk di rumah after cantik this, bersila. based on Pastikan anda schedule, permainan lebih baik bakal we ended quite early. So by right, 5 p.m. is the award ceremony. Then we're going to AG versus EK after the award ceremony. So it's 5 p.m. guys. Okay, I'll mute my mic and I'll mute my mic and stream volume, I guess. Or you all want the stream volume also can. I'll go play CN or something. 96 minutes. See you all at the award ceremony. Okay. I think it'll be quite exciting to see who gets rookie MVP, regular season MVP, and I can't think of any other. Yeah, would it be neutral? Award ceremony. Yeah. So I'll see you all at 5 p.m. Okay. Bye bye. See you all in 95. The blessed one, guys. Hope you'll climb stars.